But before that, ili swala ambao tunaongea saizi. Unajua kizuri ambao unafurahia kwamba you are a marriage counselor, a relationship counselor. Hii story, what can you say about it? I would look at it, ningeiangalia from 2 levels. All right. From a psychological perspective, this is a man who has not had what we call individuation. Ya kwamba alipooa hakujitoa kutoka kwa mzazi wake kama a husband. So he's still the mother, anamwangalia kama mtoto wangu. Na anaona kwamba ako na jukumu juu ya maisha yangu. Unaona? Na pengine mamake huko ameenda Dubai, pengine cost ilitoka kwa mamake. So he feels that he's obligated. No, kwa hivyo ndani yake ako na hiyo obligation. I need to pay back. Kwa sababu niko hapa lakini itabidi pay back maybe the cost of going to Dubai. Pay back the fact that she is my mother. She has paid a big price ili nifike mahali nimefika. Unaona? Na so you feel guilty towards your parents that I need to give back. So inaweza kuwa ya kwamba ni hiyo guilt. You know, there are some parents who make you feel guilty that kwa sababu nilikuzaa, nikakulea, mambo ya shule na kila kitu, kwa hivyo ni mimi number 1 katika maisha yako. Kwa hivyo hata akioa, unaona ya kwamba hajaweza kusimama kama mume. Unaona? Yes. Unaona kama vile amekuwa akituma pesa. My take would be, badala ya kutuma hii pesa yote, divide. Alright. Patia bibi yako, uone na kama maybe ulikuwa umetuma pesa na maybe she did not spend it well. And ulimuongelesha, try it a second time. Someone you love, you'll appreciate they have their own flaws. Yes. You give them a second chance. Unaona? Yeah. Lakini tena inaweza kuwa ya kwamba there is a story that we are not hearing kutoka kwa huyu bibi. What were the circumstances ya kuoa na kuolewa? Were things clear? Unaona? Because in every story you hear, we always say there is a that side of the coin. Ambayo tunaambiwa hapo, whatever she has said, I don't receive the money. It comes to the mother-in-law. Yeah. What were the circumstances before marriage? Wow. There must be a story that is not there. But the bottom line ni hivi. Hafai kufanya the other person who is or who has given birth to your children asafe unnecessarily na tena ahumiliatiwe na mamako kwa sababu pengine umetuma 20,000. Anaambiwa ya kwamba amepewa 1,000. So who si mtoto? You've not married a child. You've married someone you love. Yes. Love is also respect. Love is also respect. Wow. Is it? So, umesikia hiyo? Love is also respect. Yeah. Amazing. Thank you. Nashukuru sana. Last week ukiwa hapa ulikuwa unatufundisha kuhusu dealing with breakup. Dealing with breakup. Yes. Na akatuambia, you know, the way people, you know, behave wakati breakup inakuwepo. You know, there are those stages. I think alishika around 2. 2 stages. Na ilikuwa ni kitu kizuri sana because anasema kwamba ilikuwa ni 7 stages. Na vile alikuwa ana explain, kulikuwa na moja, labda if you just take us back, we can recap kiasi. Reverend, nilisema ya kwamba breakup is like death. Ni kama mtu ambaye amefiliwa. Kwa hivyo watu hupitia uchungu sana na you know they go through mourning. Na tulisema ya kwamba stage ya kwanza ni ile wakati mtu anasikia ya kwamba what did I do? Ni nini singefanya? Unaona? Unaingia hiyo guilt. Ukijiuliza, if I didn't say that, if I didn't do that. Unaona? Na ya pili tukasema ni kwamba people get into denial. Yes. Unaona? Yeah. Denial. Denial ni ile
una behave ni kama hajaenda. Unaona? Yani unamtextia, unampigia simu, unaenda places zile mlikuwa mna hook up, just hata mwingine unamtembelea mpaka kwa ofisi yake. Especially unaona places, unajua kila mtu anajuanga places you guys used to hook up. No, unaenda huko tu hoping against hope. Wow. Kwamba imeapia. Hapana, atakuja. Okay. Unaona? You're in such denial. Ukiongea na watu pengine unaonyesha ya kwamba Jeff called me, and you know it's a lie. You know, because you want to prove something, you want to create an idea, yes, that is not even there. That is not even there. If it is the ring, you had the engagement ring, hutoi kama hakukuitisha, na most of the times men don't take the ring back. Shaondokea hata anakuachia makoti yake, anakuachia kila kitu, you know. Unashinda ukisema oh my ring, you know, my you know, unataka kuonyesha ya kwamba we are still together. You are creating an idea, an aura ya kwamba tuko sawa. Unaona? So because the others we are going to deal with them next week, since today we are dealing with questions. Lakini breakup is not a joke. Watu huumia. It is painful. Very painful. Kama mwenye yani kama unaomboleza ni kifo tu cha mwenzako wa karibu. Ni kifo. Remember you had invested emotions. Yes. Two things, emotions and time. Tukisema, let me for example tuseme uko miaka 30. How do we measure your life? With time. Time, of course. So ulikuwa umeinvest, inaweza kuwa 6 months, na watu wengine wanakuuliza kwa nini inauma. It was only 6 months, but 6 months, 6 months is a long it's time. Not a joke. It's a lot. You used to see this person probably 3 times in a week. Yes. Pengine in 3 weeks time you had started spending even with a person every Friday. Unaenda unakaa kwake, unatoka huko Monday. Unatoka Monday. Ukienda job. You are kind of married. Now you became very very vulnerable na huyu mtu. And the more vulnerable you feel with a person, the more unamtolea kila kitu. Aibu yako, uchungu yako, past yako, umepitia, open up to. Yes, you open your you know, for men, if you want to know a man who is dating you, the first 2 weeks they are like children. When a man loves you, they become super vulnerable. Atakwambia kila kitu. Yes. And it's true. Mwanamke na yeye, na sasa yes, we are very careful. Very careful. Unachagua nini utasema. Alafu unajua kitu ambacho ulinipendeza nacho ni kwamba hata yule ambaye kuna yule ameachwa na kuna yule ameacha, wote they still experience this. Yes. Alisema hivyo. Yes, kuna mmoja ambaye anajifanyanga I don't care, I was past over it, lakini wakifunga mlango ile machozi watalia. Lakini to the whole world anaonyesha good riddance. Yes. Anasemaga independent woman. Singlehood is the best thing. na this statement ulitumia last time. Sijui kurudi kwa soko something. Kuoga na kurudi soko. Yes, kuoga na kurudi soko. Kuoga na kurudi soko. Anaonyesha ya kwamba amerudi soko, lakini ile uchungu mwingi. Okay. Kita normally tell people kwamba heartbreak inakuwa ugonjwa na itakage giza. Ikishafika tu jioni ni kama sasa kamiti wanaitana. Inakuja mpaka na mababu zake na kila kitu. Anakaa chini alafu anakuambia wewe uko useless. You're nothing. Usingizi hiji. You're nothing. Wacha nikwambie, wacha tutabidi niko na ka story, lakini pale kwenye hello kwenye lucky box ulisema vipi? Lucky box ni rahisi sana. Unafanya hivi, unaingia pale kwenye SMS, una create SMS, unatumana neno box, andika neno box, unatuma kwa 24119 kabisa. Shatumana hiyo, unaulizwa kama unakubali kukatwa shilingi 20. Ukishidhinisha hiyo, unaleteoga boxes 5, 1 2 3 hadi 5. Una-choose box number 4 ama box number 1, unatumana, unarudisha. Alafu then you know in the next minute you could be the next lucky winner, unakuwa millionaire in town. Kwa sababu unashinda chapa yako papo hapo na inaingia straight kwenye M-Pesa ya kwako kabisa. Box kwa 24119.
naye. Safi kabisa, na hapo we have up to 1 million. 1 million ambapo tunashindania pale. Kwa hivyo anza kutuma haraka box tu hivyo. Yaani hivyo rahisi. And kabla tujaendelea zaidi leo Reverend yuko hapa studioni kujibu maswali yako. Kuna changamoto nyingi sana ambao tunapitia kwenye mahusiano, kwenye ndoa, and maybe you don't know what to do. Haujui ufanye nini, ukabiliana na hiyo hali kwa njia ipi. So yuko hapa, you can write ama send your question kwa 24047, WhatsApp number 0719739487. Pia voice note unaweza ukatuma. And unajua hata kama unaona kwamba hutaki kusema jina lako, but it is good because unapouliza swali ni mwanzo wa kusaidika kabisa. Don't keep quiet, usinyamaze. Yes, it is a step to being helped. Okay? Safi kabisa. Kumbuka familia pia zinazotumia kawi safi zina uhakika wa kuwa na hewa nzuri nyumbani mwao. Hapa ni bila moshi na kemikali hatari, ukilinganisha na kutumia kuni katika mafiga au makaa katika majiko ya kawaida. Unapotumia kawi safi, rafiki yangu, unapunguza gharama, kitu cha kwanza. Cha pili, kuna hewa safi. Ya tatu, pia mazingira ni bora, na hapo ina uhakikisho wa afya njema. Hapa tunazungumzia teknolojia na kawi safi kama vile majiko yaliyoboreshwa ya biogas, gesi, umeme, briquette pamoja na kawi ya jua. Kwa upishi bora na afya bora, mimi nakwambia kawi ni safi. Hiyo ndio form. Hiyo ndio form. Safi kabisa. Kwa hivyo swali ambalo nilipata hapa la kwanza tayari wametuma maswali. Ukiwa end month kila wakati ni wakati wa maswali tu, alafu Reverend anajibu. Tuna recap anything relationship, kile kitu ambacho unapitia, Reverend she's here kukusort. Okay. So kabisa. Haya, kuna huyu anasema kwamba mimi naitwa Peterson, niko huku Kericho. Anasema kwamba aliachana na the girlfriend 2 years ago, lakini kufika sasa bado anamghost. Wow. Kwenye social media pages. So anashangaa na imeleta problem hata katika his current relationship. Afanye nini? Anasema kwamba amemghost, azungumzi naye ama mfanyaje? Ile kwamba kumfuatilia kwenye social handles zake. Yani waliachana lakini bado anamfuata. Bado anamfuatilia kwenye social media, anapata kwamba unajua kwenye social media handles, if someone views everything, akifanya kila kitu, you can see. Wewe mwenye hiyo profile you can see that so and so ameweza enda kwa vitu vyangu. Wow. That means walipoachana hakukuwa na closure. It's very important watu kukuwa na closure. Ya kwamba tumeachana. It's not this idea like I want you to think we are over. Put it in black and white. Black and white, hakuna kubembelezana. Tumeachana, move on. I move on, you move on. Au pengine waliambiana hivyo ya kwamba tumeachana, lakini yule mwingine kwa sababu ya ile feelings alikuwa nazo, ameshindwa kumove on. Na kwa sababu huwezi shindilia na yeye, so long uliongea ukasema 2 years is a long time. Unaona? Kwa hivyo anafaa, if it is possible, unblock. Lakini if it is not possible, jua kuna watu wale ambao you block them, they take a different line. Unaona? You have to tell your brain that this person is not going anywhere. The best thing is wacha aone mambo ambayo tu natenda kuonyesha nimesonga. Now the problem is the new partner. Unaona ya kwamba she's insecure. The fact that anasumbuliwa na yule ambaye waliachana, ya kwamba anashinda akifuata huyu in social media, she needs to be comfortable in her own skin. That this man amenichoose na tuko pamoja. Na kila mtu ambaye akona past, akona present na akona future. Kwa hivyo aache the new one, anafaa tu kukua secure for them to be able to move on well. Right. Wow. Kuna swali lingine hapa kwamba Kate, mimi mtoto wangu mrembo wangu hataki mtoto wangu wa nje. Ni Juma kutoka Naivasha. Nifanye vipi? Yes. Sasa a question that comes in, ni mtoto wa nje ambaye alikuja before or after. Juma. Because if it was before, kama vile nimesema, kama alimweleza vizuri ya kwamba akona past. Now there are things in our past hatuwezi erase. Tunasonga nazo. I accept ya kwamba akona mtoto
na wa move on. Unaona? Lakini kama mtoto amekuja katikati tukiendelea kwa relationship, you see now that is infidelity. So unasema kwamba mtoto alikuwepo mwanzo lakini pia iliwekwa wazi. That's what you're trying to say. Yes, kama iliwekwa wazi, it tells you that this guy is very honest. Amekuja na past, na kila mtu akikuja kwa relationship ako na baggage. Yes, of course. Unaona? Shida ni yule ambaye anakuja anashindilia ile baggage. You unaiunpack, you know, you scan it, you know, you take all your time in the baggage rather than accepting ya kwamba ameiacha. Mimi I'm the new. Yes. To focus the energy in the path that we are together. Na kama huyu mtoto anamkataa, na the fact remains, mtoto ni wa baba. Yes. Kama amemchukua, amempenda, na ni lazima, you know, all the things that he needs to do. Pay school fees, upkeep, you know. Whenever you get into a relationship and there was another person who was involved and there's a child, let it be clear that he loves you the way you are and you're not competing with a child. Because watu wanaingia kwa relationship ambao kuna mtoto, you are the lady, you start competing with the other child. Yes. Don't compete. You are two different entities, but within the same person. Put it, let there be that clear demarcation. Yes. Ili uweze kusonga. Right. Wow. Kuna mwingine anasema kwamba yuko katika ndoa lakini mume wake akitoka kazi all the time ni visirani na kumpiga to some extent na hata hajakosa chochote. This is a man who has anger issues, personality issues, and from where I sit, there's nothing godly in any abuse. It is not right. I saw a woman who I know, ambaye alikuwa anapigwa na bwanake bila reason. Okay. And eventually what happened is anapigwa anarudi kwake. Anapigwa anarudi kwake. Actually I've known two women. Eventually they were killed. All right. So ask yourself, am I important in this? And someone who loves you will not beat you. They either need to go and seek help from a counselor, of if it's a church setup, from their pastor, because this person has anger issues. Ni kama pengine kazini kukiwa na wajua kuna watu wale wako na lot of projection, kama kazini kuko kubaya. Na kwa sababu you know, tuseme kama ni wewe boss akakuletea shida, there's no way unaweza muongelesha vibaya Kabisa hakuna. It is always the lower power. Yes. And who is the lower power? Will always Your be the wife and your children. Yeah. So unaenda kuvent. Yes, unaenda kuvent. So he needs to deal, anafaa muulize, what is the problem here? Ndio tuweze kujua shida ni nini. Yes, because you cannot become a punching bag. Yeah. Anasema kwamba is it possible to love a woman who you meet online? Anasema never met her, but we talk like 5 to 7 times a day. Sasa hivi ni miezi 7. So, online dating. Yes. And every time we plan to meet, the lady is not available. Online. Kutoka kule nishi baby toka pale Garissa. Online dating. Yeah. There are some people who say it works, some say it doesn't work. My take is this. Are you in love with the idea of love? You know, there are people who are in love with the idea of love. Kwa sababu unaona ya kwamba maybe when you're texting each other, the vibe hiyo kuongea inaonekana mnazungumza, unasikia mko sawa, lakini the fact ya kwamba anakataa muonane, how do you even know that the photos that you are seeing are real? Yeah, maybe. Uende kama chat na mwanaume. Exactly. Yeah. Because there are people who do online dating and eventually it works. But it starts online, then it becomes physical. Okay. If So it's lazima not ibadiliki ikuwe na stages. Yes. Pole pole. And the fact he's questioning, kuna shida. Oh, Mtu ana kuna shida. Yes, there's a problem. Yes.
you need to demand, I need to see this person that I'm dating. Kwa sababu hapo ndipo unaanza kusikia conmanship inaanza. Yeah. Nitumie pesa, if you love me, nitumie fair, nitumie hela, inaanza hapo. naenda salon, And if you're not strong enough, you go down with it. Yeah. Okay. Jay anauliza kwamba aliachana na girlfriend yake last year, it's a year now. Lakini bado haimtoki kwa akili. Anasema haitoki kwa bado akili. imekolea. Yes. I said breakups, it's not a joke. You don't wake up one morning ati unasonga. Tumie Kiswahili kidogo kwa wingi, najua. Unaona? Unaona ya kwamba yes, yeye anaendelea tu kumfikiria kwa sababu palikuwa na emotions. Alikuwa amempenda. Walikuwa wanakuwa na wakati mwingi pamoja. Kwa hivyo na pengine yeye mwenyewe amekataa kusonga. yes. Anaamini ya kwamba probably we can always work it out. Pengine tukikutana ile mambo ilikuwa, and especially if it was your first love, kusonga mbele inakuanga ngumu, sinakuwa mlima. First love, because there are people who believe your first love is the only love. Yeah. Unaona? Kwa hivyo it takes time, but he needs help and he needs to keep himself busy. Yes. Aya, kuna mwingine hapa anasema kwamba alikuwa na mume wake, alimarry just like that. Come we stay. Wakapata watoto wawili. Akamwacha. Akaoa another lady. This lady naye ambaye alimuoa wa pili, they wedded. He wedded another wife. Amesema kwamba amekaa hivyo single, imemuumiza sana hilo jambo mpaka amekata tamaa. It is now 16 years. Sasa huyo mume wake is trying to come back. What do I do? Baada ya miaka 16. Baada ya kumwacha, kufanya harusi na mwingine, alafu miaka 16 anataka kurudi. It's quite an issue there because in my culture where I come from, it is said the first wife, you always return to your first wife with tears. That's a saying, and in most of our cultures that's what we say. But I would say that naweza uliza, it is like vomit. You know, mtu amesonga, amekaa away, alikuacha na uchungu na watoto, wewe hukusonga. Then 16 years down the line anakuja naanza kukuambia, kukuchapisha hapo story ya mapenzi, story za mapenzi, story za jaba. Akikuonyesha ya kwamba I made a mistake. If it was a mistake, it should have been at least maximum 5 years. 16 years of your life. Then unataka arudi kwako, atakuja na atakuacha na kidonda kubwa kuliko ile alikuacha. Because 16 years you have started healing. Atakuja, ni kama ile kidonda imepona, then inakuaruzwa. You've been more pain. If I were you, I would say run. Run, Murife, run. Flee. Yes. Alright, Sophie, kabisa tuende pale madukani alafu turejee. Kumbuka ni maswali ambayo unatuma. Tuko na Reverend Jane hapa studioni. Ni katika kupatia tu ushauri. Wale ambao katika uhusiano na wale ambao katika ndoa. Na inakuwa ni fresh sana. Na pia usisahau kwamba Lucky Box ipo. Yeah. Na ni rahisi sana kwa sababu all you need to do ni kuandika tu neno box, unatumana kwa nambari ambayo ni 24119. 24119. Unauliza kama utakubali kukatwa shilingi 20. Ukikubali yes, unakatwa shilingi 20 alafu niletewa boxes 5. 1 2 hadi 5. Yes. Ukichukua box labda number 2 ama number 5 unatumana. Then you could be the next lucky winner. Ujishindie shilingi milioni 1. Na niko na watu ambao wameshinda tayari. Niko hapa naangalia Winnie, naangalia Nice, naangalia nani Joseph. Na pia nataka kupiga tu simu haraka sana Kate, kama utanikubalia. In the meantime watu watume SMSs, watu watume maswali sababu Reverend yuko hapa. Yes. Tupeane hela kwa haraka sana. Wacha ndani ya Lucky Box. Hapo ni kuzoazoa chapa. Na unaomoka very easily. Yani virahisi kabisa. Kwa hivyo anytime kushiriki katika mchezo huu ni anytime. Unashinda pesa yako, inaingia kwenye M-Pesa yako papo hapo. Hello. Hello. Mimi naitwa MC Jaffe, tuko hapa na Kate Kule, tunakupiga kutoka Radio 47 Bonge la Radio. Unaitwa nani bro na uko wapi? Naitwa Victor Opembe. Victor Opembe.
Yes. Bro, wewe naona umeshinda hela tayari. SMS umetumana neno box kwa 24119. Ukakatwa shilingi 20 ukaletwa box gani? Nikachagua box 2. Box 2. Nikacheza na 8 bob. As we speak sasa hivi kwa M-Pesa yako inasoma shilingi ngapi ndugu yangu? Niko na 56,342 shillings. 56,342 shillings courtesy of Lucky Box. Yes. Congratulations. Bro, Opembe, that's your money. Asante. Nimefurahi sana. Enjoy your money ndugu yangu. Nimefurahi sana tukacha vakali na wala komenta kuambia watu wajaribu hata Lucky Box. Asante sana ndugu yangu. Huyo jamaa amesema kwa kule wapi? Amesema anaitwa Opembe. Yes. Tuangalie mtu mmoja wa mwisho, alafu turudi tena turejelee. Kabisa rahisi sana rafiki yangu pale kwenye Lucky Box nakwambia tu ni kutuma neno box kwa 24119 alafu unafuata masharti. Hello. Habari yako Mary ya Yangu? Mzuri sana. Mimi naitwa MC Jafet na kupigia na Kate Kulo ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Niambie. Uko wapi nyako? Kisumu Kondele. Uko Kisumu Kondele ichamorechi. Acha morechi ngege kaka sabe. Ya wato. Aol marachi yawa. Apa engineer? Penja. Umeandika box ukatuma kwa 24119. Ndiyo, nimeandika. Umeandika hiyo? Yes. Ukaweka shilingi ngapi mama? 20 bob kende. 20 bob kende. Ikakupatia how much? 92,500. 92,500. Nikuambie hiyo pesa ni yako. Asante sana. Mary, kuna wimbo inasema Nyango sweetie baby do you remember long time tukitembea kodi. I want you to enjoy your money. Karibu mama. You could be the next Anyango, you could be the next Opembe. Yes. Yeah, make a 20 bob. Yeah. You mwingine ameweka 80 bob. You know, that's the difference. Imagine. Make money. Kabisa ndani ya Lucky Box. Na pia kuna yule ambaye anajiuliza kwamba ni biashara ipi ambayo unaweza fanya. Inaweza kuwa ya mafuta ya kupikia, inaweza kuwa ni ya kuuza maziwa, inaweza kuwa ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa au vipi. Kwa hivyo inaweza kuwa ni kuanzisha hiyo biashara ama unataka kupanua. Labda una biashara na unataka kuongezea tu. So unajiuliza maswali. Sasa hii ATM machine tazitoa wapi? Kwa hivyo nakuambia leo habari njema ni kwamba kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, iwe ni water purifier ama labda hata una hiyo ATM machine na unataka tu spare parts, yani unataka parts tu na accessories zake, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zilizopima na kutoa ama zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa ni biashara ya faida na sio hasara. Pigia au Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Fintech watakusort ukiwasiliana nao. Na ukumbuke mashine zote zina warranty ya miezi 12. Kwa hivyo usichelewe, harakisha uweze kupata usaidizi iwapo unawazia biashara sehemu ambazo tumetaja pale. Alright? Usiende mbali pale madukani kisha vidokezo alafu tumalizie. Hey, baba boy, gas imeisha, shopping imeisha, na ujue tokens bado zinalia. Msupa, nipe mbao na 20 minutes. Mbao, like 20 bob. 20 minutes, kwani kuna nini? Na ujue mimi nataka kupika haki. Jaber, kwani ujui dakika mamilini every 20 minutes, halafu wanapea na 10 million every 20 minutes, na hadi kuna 3 millionaires every hour. Daka mamili virahisi. Uko na nafasi 3 ya kuwa millionaire kila hour. Usipitwe. Cheza Daka. Ushike mita yako sasa. Chagua nambari zako 4 za bahati and win up to 10 million every 20 minutes. Nenda kwenye paybill 440440. Account Daka. Amount cheza na shilingi 20 hadi shilingi 2,000 na ushinde mamilioni. Daka mita kuwa bingwa.
Vidokezo vya habari za kina. Alright, safi kabisa. Ndio hivyo vidokezo vya habari za kina ni kwamba shirika la IMF laidhinisha mkopo wa shilingi bilioni 78 kwa Kenya. Na kwingineko kaunti ya Narok yaongoza kwa idadi ya mimba za mapema miongoni mwa wasichana. Mengi zaidi na Beatrice Maganga inapogonga saa 7 kamili. Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani. Tunakupa matangazo ya aina yake. DW Habari za ulimwengu. Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47 tunavuma na bado hapa ndipo. MC Jafetu rejea. Tunarejea kwanza kwamba we are taking questions. Tunachukua maswali, Reverend ako hapa, alafu tuzungumze naye. Kama iwapo una swali yote ambayo unahisi kwamba imekufinya sana. Yes. Hiyo swali lako lilikuwa pale. Tuko Yes, kuna mtu anasema kwamba is it possible kupenda two people? Okay. Wacha tumpatie maswali mawili. Is it possible kupenda watu wawili? Nyingine hapa anasema ni Evans kutoka Ongata Rongai, kama Kajiado County. Anasema dem yangu nilimuintroduce kwa mamangu 2 weeks ago. Kutoka pale yeye anakuwa too busy. Nikimpigia simu saa 5 usiku anakata. Then ananitumia text immediately anakisema ako busy. Yeye anaishi na mamake kule Makueni na mimi niko Rongai. Mimi nifanyaje? Alafu kuna mwingine anasema hivi, ati yeye hapendi wanaume. And she feels wow akiwa tuna wanawake. And I realize, is that a sign of lesbianism or what? Wow. Yeah. Interesting conversations. Ya kwanza, is it possible to love two people? Yeah. Unaweza kuwa na hisia, feelings, juu ya watu hata watatu. Kwa sababu pengine kila mmoja wao ana present something you've been looking for. Pengine huyu ni mpole, mwingine ni intelligent, mwingine ni msupu. Unaona? Yes. All of them represent something you are looking for. Okay. Lakini you need to narrow down uweze kujiuliza, my heart nikipenda watu wawili nitaumiza. Hata mimi nitaumizwa. Unaona? Kwa hivyo ni lazima make up his mind. Either asonge na mmoja aelewe kama atampenda, aachane nayo ili asonge kwa huyo mwingine. But my point is this, it is not right. Because these are not objects. These are people you are dealing with who have hearts. Ya pili niyo MC Jaffe amesema. Unaona, the fact ya kwamba ulimpeleka kwa mamako. Unaona, after that ndivyo alichange akaanza kukua busy. Most probably, hata kama unajua kupeleka msichana kwa mamako ni kumaanisha ya kwamba umeamua. Na tena unataka kuwa na sense of ownership. Yes. Au pengine unajua sisi wasichana tutakupush kwa sababu tunaona ukitupeleka nyumbani uko really serious. Unaona? Lakini pengine alipofika huko she got a change of mind, a change of heart. Akaona vile nimekuta huko si vile nilikuwa nimepanga. Kwa hivyo amekuwa na second thought. Give the girl time. The fact that she's saying she's busy, give her time. Kuna hiyo ya tatu umesema ya kwamba akona hisia, has feelings for, as in hapendi wanaume, anapenda tu wanawake. I would be very I would love to know more kwa sababu inaweza kuwa ya kwamba she was hurt. Au pengine, in this lesbianism case or LGBTQ manenoza, there's so much that is in it and we fear. Ni ile tunaitanga homophobia. Kuna watu ambao wanaogopa sana kuongea mambo ya lesbianism and being gay.
especially coming from my end, the fact that me, I'm a reverend. Yes. Lakini ningesema hivi, kuna watu ambao they tend to lean on the side of women, and their women, probably their fathers were very brutal. Anything that a man was to them was something horrible, and they wali lean towards the mother's side so much. Okay. Kwa hivyo anachukia anything to do with men. So any sign of strength in a woman inamuattract. Kwa hivyo anafaa akuwe very very careful not to, because with the right environment, the possibility of this girl leaning to lesbianism is very high. Because so much around her is only gearing towards that direction. She needs to be careful. That's what I would say. Okay. Wow. Yani maswali ni mengi lakini time. Kuna nyingine hapa ni kali. Anasema kwamba ako married na wako na mtoi, but his man is ever busy with his phone. Hata kunisaidia na huyu mtoi ni shida. The worst of all, simu yake siwezi shika. Usiku ikifika anazima ama anaweka flight mode. Something is being hidden, of course, because the fact ya kwamba huyu mama akiguza simu iko na passwords. Unajua kuna watu wanakuanga na passwords kama 10, password, design, kila kitu ili kitu ifunguke. Yes. That which you are overprotecting, it means you're hiding something. Unaona? Yes. Or could it be huyu jamaa has an addiction? You know, there are men who get married, but they are still addicted to pornography. Unaona? Yeah. Au pengine anachat na mtu mwingine. Au hajaweza kuweka hiyo clear line ya kwamba sasa nimeoa, niachane na simu, nikuwe napatia huyu mwanamke and my time, kids, and my children time. Yes. And so they need to talk about that. Isikuwe ni kuna kitu imefichwa. All right. We, Reverend, thank you for your time. Yani dakika tu, yani ni sekunde. Yeah, na tunashukuru sana. Labda pene tu namba kule ambako wanapatikana so that itakuwa sawa. Asante. Napatikana pale Roslyn Riviera Mall, 2nd floor, room 210. Tunaitwa Iremia Psychotherapy Wellness Center. Kuna mimi na mwingine, and we deal with all matters, relationships and mental health. My number 0724583804. Right. Thank you. Sana, toka kwetu sisi hapa. Thank you Reverend, na pia kwa msikilizaji. Thank you for your company. Ketkulo Mwasi wa Ingo. Mimi nite